jioni ya tarehe 9 mwezi wa Disemba mwaka 2023, bila shaka sura na sauti mpya ndani ya nyumba kuashiria nguvu mpya. Kwa dua na bashasha nyingi nimetua stesheni ya KU kukuletea taarifa kwa mara ya kwanza, nikiwa na matumaini kwamba kila kitu kitakuwa shwari kabisa, kwani Waswahili wanasema mgeni njoo mwenyeji apone. Hivi sasa mtazamaji, natoa mwaliko wangu rasmi kwenye Mizizi Wikendi. Karibu sana, lakini kwanza mtazamaji, tupate vidokezo. Rais William Ruto arai mataifa ya Afrika kutoa vikwazo vya kusafiri kwa Waafrika. Mudavadi atoa wito kwa Wakenya kukumbatia demokrasia wanaposubiri siku kuu ya Jamhuri. Vijana 60 kufaidika na mpango wa mke wa naibu rais Dorcas Rigathi wa kujinasua kwenye mtego wa mihadarati. Na taasisi ya mafunzo ya kiufundi TVET yaandaa sera ya kuzuia ukatili wa kijinsia katika taasisi zote za TVET nchini. Kumbuka kwamba taarifa hizi unazipata mubashara kupitia mtandao wetu wa YouTube KUTVNEWS Kenya. Fanya mtagusano nasi pale, na vile vile unatupata kwenye mtandao wa X na Facebook kama KUTV Kenya. Daima ukiniita Vivian Opiyo nitaitika, na nisaidia katika lugha ya ishara ni Mutava Mungeli. Rais William Ruto amezirai nchi za Afrika kubatilisha matumizi ya hati ya usafiri kwa visa baina ya nchi za Afrika, akisema kuwa hata nchi za Europa zilizoanzisha matumizi ya visa kufikia sasa zimetupilia mbali mahitaji ya stakabadhi hizo. Rais Ruto alisema haya alipohudhuria kongamano la 6 la vijana Afrika linalofahamika kama Connect Africa leo hii. Mwanahabari wetu Yvonne Kemuma alifuatilia hafla hiyo, na hii hapa ripoti yake. Rais William Ruto sasa ametoa wito kwa mataifa ya Afrika kufutilia mbali matumizi ya hati ya usafiri, yaani visa, kwa usafiri wa wananchi kutoka nchi za Afrika. Alisema haya wakati akihudhuria kongamano la vijana la Connect ambalo liliandaliwa mjini Nairobi katika jumba la KICC. Anavyoeleza rais, nchi za Europa ambazo nizo nchi zilizoanzisha mfumo wa kusafiri kwa kutumia hati za usafiri za visa, kwa sasa zimefutilia mbali matumizi ya visa, wananchi takriban milioni 450 kutoka mataifa 27 ya Europa wakisafiri bila vikwazo. Kenya was the first country to deposit instruments of ratification of the Africa Continental Free Trade Area, and we have been its greatest champions because we believe that we need to eliminate processes of visa requirement for African countries. Rais alisisitiza kwamba kuondolewa kwa mahitaji ya visa kutaimarisha utangamano wa kiuchumi kote barani. Today, the visas they told us, or they taught us, they themselves have abolished visas in 27 countries. They today are borderless. They are visaless. 450 million people. Zaidi ya hayo, Rais Ruto alisisitiza dhamira ya serikali ya Kenya Kwanza kuongeza nafasi za ajira kwa vijana nchini, akitangaza mipango ya kuidhinisha sheria mpya kutoka bunge. Sheria hiyo inatarajiwa kuwezesha mradi wa kujenga vituo vya kidijitali katika kila wodi nchini. We must foster a conducive environment for entrepreneurship by providing young people with access to capital, mentorship, and opportunities to transform their ideas into thriving cross-border businesses. This can be achieved by simplifying business regulations. Awali Rais Ruto alitangaza kuwa wananchi kutoka nchi za Afrika wataweza kusafiri kuja nchini Kenya bila visa, hatua ambayo inatarajiwa kurahisisha biashara baina ya Kenya na nchi za Afrika.
Tangazo hili lilitolewa wakati wa hotuba yake kuu katika mkutano wa mabadiliko ya tabia nchi huko Brazzaville, Congo. Vivian Opiyo, runinga ya KU. Na mtazamaji, tukiachana na hayo ni kuwa Waziri Mkuu Musalia Mudavadi amewahimiza Wakenya kudumisha demokrasia, usawa pamoja na haki wakati huu ambapo taifa linajiandaa kusherehekea sikukuu ya Jamhuri juma lijalo. Musalia alisema haya alipozungumza mjini London mbele ya makamishna wakuu walioidhinishwa kuhudumu katika mahakama ya St James pamoja na wakuu wa mashirika ya kimataifa. Mudavadi vile alichukua fursa hiyo kutambua matokeo chanya yaliyoafikiwa baada ya ziara ya Mfalme Charles wa III na mkewe Malkia Camilla. In the intricate tapestry of Kenya's history, each thread narrates a story of resilience, diversity and progress. Our unity, forged by the shared aspirations of freedom fighters and the dreams of our people, remains the cornerstone of our strength. Tuangazie sasa masuala ya ukulima ambapo wakulima kutoka kaunti ya Kisii wamefanya ushirikiano na muungano wa Rainforest katika juhudi za kuboresha sekta ya kahawa. Haya yanajiri wakati mabadiliko kadha wa kadha yanafanyika katika sekta ya kahawa nchini. Israel Mwai anaarifu zaidi. Akihutubia wakulima katika kaunti ya Kisii wakati wa uzinduzi wa ushirikiano huo, Bi Marion Ng'ang'a ambaye ni mkurugenzi wa muungano wa Rainforest Bewa la Kenya na Tanzania alisema muungano huo umeshirikiana na Wizara ya Mazingira na Maji ili kuafikia malengo ya kuboresha uzalishaji wa kahawa na vile kuboresha uuzaji. In launching a new project, this is a Gusii Regenerative Agricultural Landscapes project that aims at enhancing sustainable coffee production practices here in Gusii landscapes using integrated landscape management approach. Bi Ng'ang'a vile anadokeza muungano huo unalenga wakulima 10,000 katika eneo hilo, hatua ambayo anasema itaimarisha matumizi ya shamba katika eneo hilo. We are targeting 10,000 farmers and we hope that after 2 years we'll be able to utilize best practices and scale up this initiative in the larger parts of Gusii landscapes. Rainforest Alliance is implementing other landscape and communities programs in Kenya. Daktari Robert Mainya, afisa mkuu mtendaji wa shirika la wakulima wa kahawa Gusii, alipongeza ushirikiano huo. Daktari Mainya anasema hakuna kahawa itakayouzwa katika mataifa ya nje pasi na kufikia vigezo vinavyohitajika. This matter is very important for our coffee societies so that the farmers can be able to earn better, because this is what is needed now in the world. As we had said in the meeting that coffee come the year 2024, it will not see the gates of any country in Europe unless it's certified. Waziri wa kilimo wa kaunti ya Nyamira Bi Alice Manoti alihakikishia wakulima kwamba serikali ya kaunti hiyo imejiudika kufufua kilimo cha kahawa eneo hilo na kwamba wakulima watakuwa na mauzo bora iwapo watazingatia mahitaji ya mazingira. We are revitalizing coffee and especially now that we are coming up with the industrial park, our farmers are they are now assured of getting a market out there if they increase their production, get organized, and our coffee will get the market out there, and that is the business that Rainforest is coming to do with us. Hatua hii inajiri siku chache baada ya serikali kupitia Wizara ya Kilimo kuanzisha mipango ya kuboresha uzalishaji wa majani chai nchini. Israel Omwai, runinga ya KU. Na mtazamaji, sasa tuelekee pwani ambapo vijana 60 kutoka kaunti ya Mombasa watafaidika kutokana na mpango wa mke wa naibu rais Bi Dorcas Rigathi wa kusaidia vijana kujinasua kutoka kwa matumizi ya mihadarati. Vijana hao waliojitolea kupata msaada huo watachukua muda wa miezi 3 wakitumai kuepuka janga la matumizi mabaya ya dawa za kulevya ambalo limekuwa donda sugu eneo la pwani. Pastor Dorcas vile
amehimiza mataifa tajiri kutotumia msaada wao kwa mataifa ya Afrika kama njia ya kulazimisha mahusiano ya jinsia moja. Si siri kuwa mtego wa wauzaji wa dawa za kulevya umewanasa vijana wa pwani, ukizingatia idadi ya wanaobugia pombe, kokeni, heroin na miraa kati ya dawa zingine. Kaunti za pwani pekee zinachangia 24% ya Wakenya wanaotumia angalau moja kati ya mihadarati inayopatikana nchini. Pastor Dorcas ameshirikiana na serikali za kaunti za pwani ikiwemo ile ya Mombasa na ile ya Kwale kuwanasua wanaotumia dawa hizi, ila sasa wana nia ya kubadili mkondo wa maisha yao. In the Coast region alone, people aged 15 to 65 years constitute 23.9 are consuming at least one type of alcohol. That is why, my governor, you don't have workers. 23% of your population are in drug abuse, and we must do something about it, and we turn it around. Tumesukuma vilivyo, lakini kila uchao hali zinarudi pale pale. Tunataka kujua hawa maskari nao wanahusika kwenye haya madawa ama vipi? Tusiwe twatibu, hatuwezi kuwa tunasuka kamba na kuna mwingine anachoma hapa nyuma. Dorcas anafuata nyayo za mumewe na naibu wa rais Rigathi Gachagua ambaye anaongoza juhudi sawa nyumbani kwake Mlima Kenya. Akiwa Kwale, Dorcas alijaliwa kuandikisha vijana 60 ambao tayari wameripoti katika makazi yao mapya ya Eden House, ambapo watapambana na ulevi wao kwa miezi mitatu wakitumaini kuibuka washindi. You take these children into the churches, into the mosques, feed them, clothe them, love them, na watabadilika. Kuna mama wengi na boma nyingi, majozi ni mengi. Kwa Dorcas, mapambano ni mengi. Kwa upande mwingine, anapinga mataifa yenye ushawishi ambayo yanashinikiza kuhalalishwa kwa mahusiano ya jinsia moja barani Afrika. Yule mtu amekubaliwa kuoa mwingine ni mzee aombe mama, si mama kwa mama au mzee kwa mzee. Constitution imekataa. Marekani inatishia kuondoa Uganda katika mkataba wa kiuchumi kati yake na mataifa ya Afrika baada ya sheria dhidi ya wapenzi wa jinsia sawa kupita bungeni na kupata muhuri ya Rais Museveni. Sheria sawa inajadiliwa na wabunge nchini Ghana. Dennis Omondi nikiripotia runinga ya KU. Shukran za dhati Dennis Omondi kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, idara ya taifa ya mafunzo ya kiufundi TVET inaandaa sera ya kuzuia ukatili wa kijinsia katika taasisi zote za TVET nchini. Idara hiyo imebuni kamati ya kuandaa sera ambayo itawaongoza wafanyikazi na wanafunzi katika taasisi hizo. Mwanahabari wetu Christina Diambo anaelezea mengi. Perpetual Njeru wakati wa sherehe za kuadhimisha siku 16 za wanaharakati dhidi ya dhulma za kijinsia katika shule ya St. Peter's Ishara alisema wanapanga mabadiliko katika mafunzo ya taasisi ambayo yatahakikisha nusu ya mafunzo haya yanafunzwa shuleni ilhali nusu wanafunzwa katika kampuni mbalimbali kulingana na kozi wanazozisomea. Committee is mandated to develop and enforce clear policies and procedures, especially addressing sexual and gender-based violence within TVET sector. That is in our technical training institute. Waziri wa elimu ya kiwango cha chini katika kaunti ya Embu, Jane Karimi, alisema jamii inahitaji kufanya kazi kwa pamoja ili kuondoa dhulma za kijinsia ambazo zinaathiri ukuaji wa watoto wachanga na kuwatia kiwewe cha maisha. Pia alisema kuwa Embu ni miongoni mwa kaunti zilizo na kiwango kikubwa cha dhulma hizo. Counties among the counties that are leading with gender-based violence, and we are looking forward to Her Excellency and the Department of Gender, Children, Social Services and Culture to be in the front lead to ensure that we have put the right mechanisms in place so as to fight this vice.
Mtaalamu Frida Karani aliwahimiza wanaume kupaza sauti pale wanapohisi kuonewa, akisema hofu ya unyanyapaa imewafanya wanaume wengi wanaoteseka kutumbukia kwenye vurugu au kuishi kujiua. Alibainisha kuwa takwimu zinaonyesha visa 7 kati ya 10 vya kujiua vilivyoripotiwa katika kaunti hiyo ni wanaume, na kwa hivyo vijana wanapaswa kushauriwa kutafuta msaada wanapopitia changamoto. Statistics survey of 2022 that was launched in Embu today, that the percentage of women that are facing gender-based violence is still very high. And the form of gender-based violence that is seen is both physical and non-physical. Shirika lisilo la kiserikali la Kuza Mama Afrika liliongoza harakati hizo za siku 16, limeeleza limefanikiwa kufikia lengo lao la kuwafikia wanawake 20,000. Christine Adhiambo, runinga ya KU. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatupa nafasi ya kuenda mapumziko mafupi, ila usiende mbali kwani tunarejea na taarifa zaidi. Kenyatta University will hold its 54th graduation ceremony on Friday, 15th December 2023 at the main campus along Thika Superhighway. KUTV will provide live coverage of the graduation ceremony. The graduation will also be streamed live on KUTV, KU Radio, KU website, and all KU social media platforms. For more information, please contact the Office of the Registrar Academic on 020-870-3092 or 0786-335-111 or visit the Kenyatta University website on www.ku.ac.ke. The theme for the graduation ceremony is Scaling Education and Research for Sustainable Development. Kenyatta University, transforming higher education, enhancing lives. What is really regulation? Is it about the number of churches, given that 4,000 churches, looking into the issue of monitoring, the number of churches regulated, given the license to operate in the country, it is quite huge. Regulation really doesn't go critically into the number. We cannot say the government, through the sector-specific legislation, has said the number of registered religious institutions cannot supersede 1,000. Tunachimba hadi mizizi kuletea yanayojiri. So mimi naomba tu serikali yetu ya Mungu ibarikiwe na Mungu iweze kuteremsha bei ya mafuta yanayokukumba. Tuna maizi, tunakutetea sisiri. Kwa kweli ni speciali tukikupambia makala ya mwanamke mwake. Utasema hupendi. Mizizi ya habari. Nami Caroline Kimweli. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi. Hii ni awamu ya pili ya Mizizi Wikendi. Karibu tuendelee na taarifa zetu. Ukosefu wa makazi na vituo salama kwa waathiriwa wa dhuluma za kijinsia miongoni mwa wanawake na wasichana inasalia kuwa changamoto kubwa kwa waathiriwa, japo hatua kadhaa zimepigwa, hasa katika mitaa ya mabanda ambapo visa hivi hunakiliwa zaidi nchini. Mashirika ya kijamii yanayowanusuru waathiriwa wa dhuluma za kijinsia wanahoji kuwa serikali imekuwa ikitoa ahadi tele bila ya kuangazia kwa kina suluhu la kudumu la dhuluma dhidi ya wanawake na watoto. Taarifa hii inakukujia kwa hisani ya VOA. Winfred Ikonge ni mwathirika wa dhuluma za kijinsia. Mama huyu mwenye umri wa miaka 66 anasema amevumilia manyanyaso kwenye ndoa yake kwa miaka 50, akitumai kuwa siku moja mumewe angebadilika. Siku moja alikuja usiku saa 5, nikamuuliza, na unachelewa nje? Kwa nini unachelewa vibaya hivi? Alikuwa anafanya business bread stand hapa town, Harambee House. Sasa wakati alikuja hiyo usiku, ngemuuliza, alienda kwa vyombo, nikaona ni kama anaenda kuchukua kisu.
Na mimi ngatoroka ngaingia room ile ya watoto, kulikuwa kuna taa, samani hakukuwa na stima, kataa kadogo kako hii room, karuka pale ndani. Bila niruka akashindwa kunifuata. Kesho alienda kazi, kurudi ya jioni aliniambia, unajua jana ungekufa. Nikamuuliza kwa nini? Jana saa hilo aliniuliza hata nimechelewa nje mpaka saa 5. Unajua nilibeba kisu, nilikuwa nataka kumaliza kabisa. Ni vile uliruka kwa watoto. Wengi wa wale wanaopitia dhulma za kijinsia wanasema kukosekana kwa makazi salama ya kukimbilia ni chanzo cha wao kuendelea kuteseka, kwani hawana budi kuendelea kuishi mikononi mwa wanyanyasaji. Kwake Ikonge haikuwa tofauti. Hata siku ile ya watoto wa kwanza walikufa 2 vijana tubu, nilipaki peke yangu. Nikatoroka kwa hiyo boma nikaenda kwetu. Kwetu baada wanisike vizuri, wananiambia rudi. Watu watorokangi kifo. Sasa siminga kwa mpole, mimi ni mtoto. Singarudi kwa hiyo boma. Kwa sasa anapata usaidizi wa lishe na pia huduma za mwanasaikolojia kupitia hisani ya shirika la Usikimye, ila anasema makovu yake yangali kupona. Jerry Migwi ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la Usikimye anasema wakati umewadia kwa serikali ya Kenya kuhakikisha kuwepo kwa sheria madhubuti za kuwalinda waathiriwa wa dhulma za kijinsia na kuhakikisha utekelezwaji wake. Sana zile kesi tunapata, unapata mtu anahitaji kupona, amepigwa sana, ametoka hospitali, anahitaji pali pa kukaa ili akawa kwa sawa. Na vile nilivyosema, anahitaji kuwa nakula, na sababu nyingi wanakuja pamoja na watoto. Unaona, so unahitaji chakula, unahitaji mafuta, unahitaji vitu vyote. Watu wanaoga, watu wanafua nguo. So unaona, hizo vitu vyote vinahitajika katika zile nyumba. Lakini serikali haijatilia mkazo wote. Unaona, serikali yenyewe wanasema wanajenga nyumba, wamekuwa kijenga nyumba kwa miaka 3. Jumba lao lenyewe la kutenga hiyo safe house. Chifu Duncan Anyona anasema hali imekuwa mbaya hata zaidi katika siku za hivi karibuni kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha. Na unapata wazee wengine hata wamekuwa sasa wakora, ile pesa wakipata wanatafuta nyumba, mipango mingine ya kando, wanaenda wanaacha watoto na bibi wanafungiwa nyumba. Wengine ninapigiwa simu usiku, tumefungiwa nyumba, najaribu kutuma wazee wangu ndio waenda kufunguliwa. Wengine wanapigana, wengine mzee anabeba hata pesa ile kidogo kwa nyumba anaenda kukunywa nayo. So sana the most affected are the women. Na watoto pia nao wanapigwa kidogo. Hivyo naweza sema wazee na watoto sio sana, wamama ndio wanaumia sana. Aidha, Duncan anasema jitihada zaidi zinahitajika kuwanusuru wanaopitia dhulma hizi, hasa katika mitaa ya mabanda kama hii. Hii ni shida. Kwa sababu hata kuna mwingine asubuhi baadaye ameniambia alikuwa ameamua aenda ajiue na uwe watoto. So unaona vitu kama hizi, kama hawatasema hizo wakuje kwa ofisi kama hapa wa HRSA, unapata mtu anakuwa na stress mpaka ana commit suicide. Hadithi hii ya Winfred ni taswira ya alivyo mambo kwa wengi wanaoishi katika mitaa ya mabanda jijini Nairobi, kutokana na viwango vya juu vya umaskini, msongamano wa wenyeji na hata kutokuwepo mfumo bora wa elimu na uhamasisho kumepelekea dhulma dhidi ya wanawake na watoto wa kike kunawiri. Zainab Said, VOA, Nairobi. Kongole kwa mashirika ya kijamii yanayoendelea kusaidia wale waathiriwa wa masuala wa dhulma za kijinsia. Na mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba mtaa wa mtaa wa Varsity Vile ni nyumbani kwa zaidi ya familia 300. Hii leo mtaa huo umejumuika katika mkutano mkuu wa mwaka na siku ya familia, wakijadili kuhusu umoja na mipango ya baadaye. Mtaa huu ambao unapatikana katika eneo la bypass kama Kiss umejikita katika juhudi za kuendeleza jamii na kuleta umoja. Wakazi wameelezea kufurahishwa kwao na juhudi zinazoendelea za kuimarisha usalama na kuganga uchafuzi wa mazingira. Mtaa huu pia unaangazia masuala ya kudai mashamba ya umma, kuhamasisha umoja na kutoa huduma za kujivinjari kwa wakazi. Every year we conduct this kind of a meeting where not only the registered member but also families, their guests, and anybody who is housed within the state come together to deliberate on matters that are important to their good living. There are those things that if they are not handled communally, definitely they will overwhelm you as an individual
as a person, as a household. So there are matters of environment, there are matters of security, there are those matters of infrastructure development. We were able to reclaim a land that was grabbed and which was meant for a sport facility for our children. Right now we are developing it, and some of the things that we are discussing here, it is how to maintain and develop it to a sport facility. Na mtazamaji, tukitoka huko kama case na kuelekeza madukani, ila usiende kokote jamani, tunarejea na taarifa za spoti. Kilos kwa eka. Ukiweka zaidi itakuwa mbaya. Najua hii nyazi inatumia sagas. Inamea hivi, inatoa sagas. Inaenda inashika chini tena inatoa sagas. Hivyo. Sasa alabu itanona, unaona haisieki sababu sichaweka mingi. Sasa ukikata baada ya 2.5 months inakata. Focus on Health is a show that creates awareness on matters health and informs you on various diseases, their causes, treatment, prevention, coping, and support. So join me, Bari Michelle, every Thursday at 7:30 p.m. only on KUTV. You can also follow us on our social media platforms at KUTV Focus on Health on Facebook and also on YouTube, and Health Focus on Instagram, because your health is your wealth. Stay safe and stay healthy. Karibu tena mtazamaji, wacha sasa tudunde viwanjani. Michuano ya raundi ya 14 ya ligi kuu ya shirikisho la soka nchini maarufu FKFPL imechezwa katika nyanja tofauti nchini hii leo. Mabingwa watetezi Gor Mahia wametoka sare ya mabao mawili dhidi ya Nzoia Sugar katika uga wa Raila Odinga kaunti ya Homa Bay, na sasa Kogalo wanazidi kuongoza ligi na alama 28, nayo KCB FC imeingia katika nafasi ya 3 na alama 24 baada ya kutoka sare tasa dhidi ya Talanta FC katika uga wa Police Sacco jijini Nairobi. Murang'a Seals ilipo katika nafasi ya 6 baada ya kutoka sare ya bao moja dhidi ya Ulinzi Stars katika uga wa SportPesa Arena, nayo Nairobi City Stars imeingia katika nafasi ya 7 na alama 21 baada ya kuipiku Bandari FC 1-0 katika uga wa Ruaraka jijini Nairobi. Kwingineko, Liverpool FC imeingia katika nafasi ya kwanza kwenye ligi kuu ya Uingereza EPL na alama 37 baada ya kupata ushindi wa 2-1 ugenini dhidi ya Crystal Palace kwenye uga wa Selhurst Park jijini London. Mechi ya raundi ya 16 za EPL zitaendelea hii leo, wakati Arsenal ambayo ipo katika nafasi ya pili na alama 1 nyuma ya Liverpool itatoana kijasho dhidi ya Aston Villa ambayo inashikilia nafasi ya 3 na alama 32 katika uga wa Villa Park kuanzia saa 2:30 usiku saa za Afrika ya Mashariki. Na mtazamaji, nasema asante sana kwa kuwa nasi jioni ya leo. Kabla ya kuondoka studioni, mtazamaji, niruhusu niseme kwamba ukiona vyaelea na kumetameta usivimeze mate, ila jiulize viliundwa vipi na wapi, kwani si vyote ving'aayo vimeundwa ama ni dhahabu. Kufikia hapo sina la ziada, nasema asante sana kwa kutazama. Daima ukiniita Vivian Opiyo nitaitika. Mfasiri katika lugha ya ishara amekuwa ni Mutava Mungeli.
graduation ceremony on Friday, 15th December 2023 at the main campus along Thika Superhighway. KUTV will provide live coverage of the graduation ceremony. The graduation will also be streamed live on KUTV, KU Radio, KU website, and all KU social media platforms. For more information, please contact the Office of the Registrar Academic on 020-870-3092 or 0786-335-111 or visit the Kenyatta University website on www.ku.ac.ke. The theme for the graduation ceremony is Scaling Education and Research for Sustainable Development. Kenyatta University, transforming higher education, enhancing lives. Welcome to Africa 54. Here's what's coming up. Israel's widening air and ground offensive is forcing Palestinian civilians to be packed together in dire humanitarian conditions. The European Union raises concerns over a surge in migration from Africa after Niger repeals a law that criminalized the transport of migrants in the country. And a Zimbabwean-American rugby player at Howard University reflects on the explosive growth and success of her team. All this and much more coming up on today's Africa 54. The fighting in the Israel-Hamas war remains fierce. Israel has designated a safe zone in southern Gaza, but its growing air and ground assault has left the Palestinian enclave citizens crowded together in very poor humanitarian conditions. UN monitors say that a hospital in the southern town of Khan Yunis received its first delivery of supplies on Thursday since November 29th. A huge explosion rocked Gaza on Friday as Israeli officials said they must eradicate the Hamas militant group. Israel also says it is doing everything possible to remove civilians from harm's way. More than 17,000 Palestinians have been killed, according to the Hamas-run Gaza Health Ministry, since October 7th, when Israel began bombarding Gaza in response to a cross-border rampage by Hamas militants who control the Palestinian enclave. Israel says the October 7th Hamas attack on its soil killed 1,200 people, with 240 people taken hostage. The UN Security Council votes on Friday on a resolution for a ceasefire in Gaza. Meanwhile, U.S. Secretary of State Antony Blinken says there is a gap between the Israeli government's declared intentions to protect civilians and the casualties. Diane Toh has more. Israelis have been evacuating neighborhoods instead of entire cities. U.S. Secretary of State Antony Blinken on Thursday made his strongest public criticism so far of Israel's conduct of the war in South Gaza. It remains imperative that Israel put a premium on civilian protection. And there does remain a gap between exactly what I said when I was there, the intent to protect civilians, and the actual results that we're seeing on the ground.